ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ତ ତମମାନଙ୍କୁ? କିଏ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ? ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଉପରେ ପଢିଥିଲେ। ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ ରେ କେମିତି କାମରେ ଆସିବ ସେଇଟା ପଢିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସ୍କୋପ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢିଥିଲେ। ଦେନ୍ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମର ଆଜି ପଢିବା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କଣ? ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବି ରହୁଛ କିମ୍ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛ, ତମେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ କିମ୍ବା ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ସେ ସବୁକୁ ଆମେ କହିବା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ। Frustration can be understood as a feeling of dissatisfaction that stems from an individual's inability to achieve a goal. ତ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ତମ ଏକ୍ସାମରେ ତମେ ଭାବିଥିବ ତମେ ପାସ୍ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ତମେ ରାଙ୍କ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମର ସେଟା ଆଚିଭ ନ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ ତମେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶିକାର ହବ। For example, imagine you work hard to pass an exam. Even though you have worked hard as possible, you end up failing the exam. In such an instant, you feel frustrated. This can be viewed as a normal emotion response, just like any other emotion that you feel in the face of defeat. The individual experiences mixed emotions such as anger, hurt, and powerlessness. ତ ଆମର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଚିଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଉ ସେଟା ଆମେ ଆଚିଭ ନ କଲେ ସେଇଟା କଣ କହିବା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ଆମର କଣ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ରେସ୍ପନ୍ସ। ଇଟ ମେ ବି anger, hurt, or powerless. Then, if the achievement of the goal were extremely vital for the individual, this should result in a higher degree of frustration. ତ ଯେତେବେଳେ ତମର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଟା ତମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ମାନେ ତମ ପାଇଁକା ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଟା ନହେଲା ସେତେବେଳେ ତମେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଶିକାର ହବ। This clearly highlights a link between frustration and the significance of the goal of the individual. If the significance of the achievement were greater, then so would be the frustration. If the significance were lower, then the frustration experienced by the individual would be lower. ତ କଣ ଯଦି ତମର ଗୋଟେ ଗୋଲ ଆଚିଭ କରିବା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥିବ ତ ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ ଏତେ ବି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଶିକାର ହବନି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଲ ଟା ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେ ସେତେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଶିକାର ହବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା according to psychologists, frustration can be caused due to two types of factors. They are internal factors, then external factors. The internal factors of frustration are those that stems from within the individual, such as individual weakness, confidence issues, or personal dilemmas. Let us pay attention to an example. In a working environment, an employee works on a project proposal with the intention of gaining the approval from the board of directors to implement the project. Even though he worked hard at the presentation, he fails to perform well due to his stage fright and lack of confidence. The employee feels frustrated. This is an example of how frustration can be caused due to internal factor. तो कौन internal factor कौन जेतेବେଳେ ଆମ ନିଜର personal କିଛି confidence issue କିବା ଆମ personal weakness ଯୋଗୁ ଯୋଉଟା ଆମର fail ହଉଛି ସେଇଟା ହେଲା ଆମର internal factor। ତ suppose ତମେ ଗୋଟେ job କରୁଛ ତ ସେଥିରେ ତମେ ଗୋଟେ ତମକୁ ତମ ବସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁକା, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ତମକୁ ସେଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ତମେ ତା ପାଇଁକା ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଛ, ବଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଟାଇମରେ ତମେ କନଫିଡେନ୍ସ କମିଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶିକାର ହବ। ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ସେଇ ଯୋଉ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶିକାର ହେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ତମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଏଇଟା ତମର ନିଜର ପର୍ସନାଲ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଉ ୱିକନେସ ଯୋଗୁ ହିଁ ଏଇଟା ହେଲା। The internal factors of frustration ଆମେ କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ ଫିଜିକାଲ abnormality or defects.
too small or too big a stature, very heavy or thin body, an ugly face, a dark complexion, etc. causes frustration. ତ ଆମର କଣ society ରେ ଆମର ବହୁତ differences ରହିଛି ଯେମିତି କି କାହାର heavy body, କାହାର thin body, କିଏ ugly, କିଏ beautiful, କାହାର complexion dark, କିଏ white, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ personal ଯାହା ବି ଆମର ବଡିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ କୁ ନେଇକି ହଉଛି ସେ ସବୁ ହେଲା ଆମର internal factor. Then conflicting desires or aim. When a person has conflicting desire, he develops frustration. For example, a nurse wants to work in abroad and does not want to leave her family in home country causes frustration. ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଜର ପର୍ସନାଲ ଡିଜାୟାର ପାଇଁକା ତମେ କିଛିଟା ଫେସ୍ କରୁଛ, ସପୋଜ ତମେ ନର୍ସ ହବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତମେ ସେ ଡିଗ୍ରୀ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲ ବଟ୍ ତମକୁ ଜବ୍ କରିବାକୁ ବାହାରେ ପଡୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ତମ ଘର ଲୋକ ଯଦି ତମକୁ ନ ଛାଡନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ତମ କଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶିକାର ହବ. Then individuals morality and high ideals. An individual's moral standards, code of ethics and high ideals may become a source of frustration to him. ତ ଆମର ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ ନିଜର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ବି ଅଧିକ ରଖିଦଉ, ତ ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶିକାର ହବାକୁ ପଡେ. ଦେନ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ ଆସ୍ପିରେସନ. One may aspire very high in spite of one's incapability or human limitation which may lead to frustration. ତ frustration ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଓଭର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ କରୁଛ ଯେ ତମ ନିଜର କାପାବିଲିଟି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଟା ଅଧିକ ରଖୁଛ, ସେତେବେଳେ ତମେ frustration ର ଶିକାର ହେବ. Then lack of persistence and sincerity in efforts. Frustration may result in one's own weakness in putting continuous and persistent effort with courage, enthusiasm and willpower. ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ୱିଲ୍ ପାୱାର, ଏନ୍ଥୁସିଆଜମ କିମ୍ବା କରେଜ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ କାମରେ ଦଉନ ଠିକ ସେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ସେ କାମରେ ତମେ ସକ୍ସେସ ହୁଅ, ତ ଯଦି ତମେ ନିଜର ୱିଲ୍ ପାୱାର ସେଥିରେ ନ ଦବ ତ ସେଥିରେ କଣ ତମେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏ ହବ. ତ ଦେନ୍ ଆସିଲା external factors. The external factors of frustration refer to those that are outside the individual such as working condition, co-workers, deadline, etc. ତ କଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉଟା ପର୍ସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁ ଯୋଉଟା ଆମର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କୋଉଟା ଆମର ପର୍ସନାଲ କୁ ଛାଡିକି ବି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ସପୋଜ ତମ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାମ କରୁଛି, ତାର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ, ତମର କୋ ୱାର୍କର ମାନେ ଖରାପ, କିମ୍ବା ତମ ଗୋଟେ କାମର ଡେଡଲାଇନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁନ, ସେ ସବୁ ହେଲା ତମର external factor. Let us take the same example. Imagine in this case, the employee worked in a team. The proposal was rejected by the superior due to the lack of commitment of other group members. In this case, it is the external factor that lead to frustration. ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ସପୋଜ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ଯେ ୱାର୍କର୍ସ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଯୋଗୁ ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ଫେଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଯେ ସପୋଜ ଗୋଟେ ୱାର୍କର ଗୋଟେ ଟିମରେ କାମ କରୁଛି, ତ ସେ କେବଳ ଏକା ଠିକ କାମ ମାନେ କାମ ପ୍ରପରଲି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଯୋଉ ଅଲଗା ଟିମ ମେମ୍ବର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଭଲ ନିଜ ନିଜର ଏଫର୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାକୁ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହବାକୁ ପଡିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତ ସେଇଟା ହେଲା ତାର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର. External factors of frustration, ତାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା physical factor. Natural calamities, floods, droughts, earthquake, fire and accident causes frustration in an individual. ତ ଆମର କଣ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟିସ୍ ହଉଛି, ଆମର ଓଡିଶାରେ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ଆମର ଏକ୍ସାମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛେ ସେତେବେଳେ କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି କିଛି ବି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାର ସିଚୁଏସନ ଆସୁଛି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଫାୟାର, ଏଇ ସବୁ ସିଚୁଏସନରେ କଣ ତମ ନିଜର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥାଇକି ବି ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ତମର ସବୁ ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ କରିବାରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସେସ୍ କ୍ରିଏଟ କରୁଛି. Then social and societal factor. Societal norms and values impose certain obstacle in meeting the individual needs which leads to frustration. So societal norms ଆମର ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ସବୁ ନର୍ମସ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇକି ଅଛି, ଭାଲ୍ୟୁ, ସେ ସବୁ ବି ଆମକୁ ଆମ ଗୋଲ ଆଚିଭ କରିବାରେ ଗୋଟେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇକୋନୋମିକ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର. Unemployment and lack of money causes frustration in an individual. ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ପାଖରେ ପ୍ରପର ମନି ନାହିଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମନି ନାହିଁ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶିକାର ହୁଏ. Then I'm put a conflict. A conflict can be defined as a condition where the individual faces difficulty in arriving at a decision due to two or more different interests. ତ କଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ
सिचुएशन अराइज हो जो कि तुम कन्फ्यूज हो तुम कोटा को चूज कर तुम गोटे डिसीजन में अराइव हो पार से सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट अराइज फॉर एग्जांपल इमेजिन ए स्टूडेंट हु हैज डाउट रिगार्डिंग हिज फ्यूचर तो सपोज तुम मैंने किए जो 10th क्लियर कल 10th पास होला पर तुम मैंने किए कॉमर्स नबो ना साइंस नबो से तुम गोटे कन्फ्यूजन हो तो सेटा हला तुमरा कॉन्फ्लिक्ट imagine a student who has doubt regarding his future he does not know whether to enter the university and pursue his higher education or start working as he has financial difficulties. Such a situation creates a conflict within the individual. तो हम गोटे एग्जांपल लेबा गोटे पिला जे कि से कॉलेज से भाबुथिबे जे कॉलेज कंटिन्यू करबा यूनिवर्सिटी को जिवो ना से माने पाठ छाड़ी कि काम करिवो माने कोठी जाई जॉब करिवो जहा द्वारा कि तार फाइनेंशियल प्रॉब्लम को से सॉल्व कर परिबो तो ए सिचुएशन में हमरा कंप्लीट आरा होइछवे दिस कैन बी viewed as an emotional state where a person is in dilemma तो जो हमरा कंफ्यूजन अराइज होची सेही सिचुएशन में हमरा कंप्लीट हुए Psychologists believe that such an emotional conflict can lead to frustration. This is the link between frustration and conflict. तो कौन इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट आम जो कन्फ्यूजन हो जाऊँ गोटे कम से कन्फ्लिक्ट हो कन्फ्लिक्ट द्वारा आम फ्रस्ट्रेशन शिकार हो तो इट इज द लिंक बिटवीन फ्रस्ट्रेशन एंड ए कॉन्फ्लिक्ट ए कॉन्फ्लिक्ट कैन बी एसोसिएटेड विथ फिजिकल डिस्कम्फर्ट सच एज pneumonia headaches or inability to eat तो कौन जो कॉन्फ्लिक्ट द्वारा हमर कौन हमर हेडेक होची डिस्कम्फर्ट होची people use defense mechanism when faced with such an emotional conflict projection displacement are some of the widely used defense mechanism तो से जो हमरो एथिपाई लोक मैंने कौन करती इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने से फ्यूचर किसी प्रोजेक्शन करती कि डिस्प्लेसमेंट करती however conflict can arise between two or more people as well for example if an individual is not given the resources to achieve a goal by another it would lead to a conflict in this sense frustration can lead to a state of conflict तो कौन conflict हमर दुईटा मेंबर मानकर इंडिविजुअल मानक भीतर भी सेटा हेई पारे जहा द्वारा एटा फ्रस्ट्रेशन नो भी सिचुएशन अराइज हो देन हमसरा टाइप ऑफ conflict approach to approach conflict this arises when an individual is faced with the problem of making a choice between two or more positive goals almost equally motivating and important तो देखो ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ଦିଟା ପଜିଟିଭ ସିଚୁଏସନ ଦିଆଯିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଦିଟା ଯାକ ଇକ୍ୱାଲି ମୋଟିଭେଟେଡ ଆଉ ଇକ୍ୱାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଆପ୍ରୋଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ ମେ ଚୁଜ୍ between watching a movie in TV or going out to play game ତ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ନବା ଯେ ସେ ଟିଭି ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ ତ କଣ ଦିଟାକ ଇକ୍ୱାଲି ମୋଟିଭେଟିଂ ତ ଏଇ ଯୋଉ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ ଯେ କୋଉଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ ସେମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଆପ୍ରୋଚ ଟୁ ଆପ୍ରୋଚ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ then asla avoidance and avoidance conflict. In this, an individual is forced to choose between two negative courses of action. For example, a child who does not want to study and at the same time does not want to displace by the parents by failing in examination may experience such conflict. तो कौन जे ଯେତେବେଳେ ଦିଟା ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନ ମାନେ ତମେ ସପୋଜ ତମକୁ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଏପଟେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ତମ ଘରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କୁ ବି ତମେ डिस्प्लेस କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ ତ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ରେ କଣ ଏଟା ହେଲା ଆମର avoidance conflict then ଆସିଲା approach avoidance conflict in this an individual is faced with a problem of choice between approaching and avoiding tendencies at the same time generally it is seen that a new worker or employee does not come with frustration to your organization primarily it is rather than opposite condition is noticeable it means new workers or employees come with enough confidence ambition and future probability ତ ନର୍ମାଲି ଯୋଉ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ନେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ହେଇଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର କୋଉ ୱାର୍କର ଦ୍ୱାରା ହଉ କିମ୍ବା ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ଦ୍ୱାରା ତ ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର ଜଏନିଂ ଟୁ ଏ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଫର ସମ୍ କଣ୍ଡିସନ ଅର କଜେସ୍ ଦେ ଫିଲ୍ frustration reflects negatively on job satisfaction and positivity too because the frustrated person can be able to use his cannot able to use his proper ability and thus productivity will decrease. When the frustrated person is unsatisfied,
he feels negatively about his job satisfaction also। ତ frustration ଦ୍ୱାରା କଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ପ୍ରପର ଆବିଲିଟି ଥିଲେ ବି ସେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ୟୁଜ କରିପାରିବନି ତାର ଇନାବିଲିଟି ଯୋଗୁ। ଦେନ୍ ଆମ ପଢିବା ରିଜିନ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ frustration। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆମର frustration କାହିଁକି ହଉଛି? There are some major reasons for which maximum workers or employees feel frustration. First one is high ambition. Human being has some expectation all the time. It is very natural concept। ତ ଆମର କଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ ଆମର expectation ହେଲା unlimited। ସେଟା ଗୋଟେ natural concept। But there are some workers who feel very high ambition. They try to capture it in a valid way. If they are failure in that way, they are also try it invalid way to capture their high ambition. But they do not match up their ability and qualification with that high ambition. Consequently, for their lack of proper qualification, they can go fulfill all of their ambition, and thus this turn into frustration। ତ କଣ ତ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର କିଛିଟା ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାଇ ଆମ୍ବିସନ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁକା କିଛିଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ୱେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ସେ ଭ୍ୟାଲିଡ ୱେରେ ନ ହେଲା ସେମାନେ କିଛି ଇଲିଗାଲ କିମ୍ବା ଇନଭ୍ୟାଲିଡ ୱେ ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେଇଟା ସେମାନେ କ୍ୟାପଚର ନ କରିପାରିଲେ ସେ ଆମ୍ବିସନକୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶିକାର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସିଭିୟର କମ୍ପିଟିସନ। ଇନ୍ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ more beneficial, all workers remain wake up. Here, severe competition is due. Specifically, such severe competition is seen extensively in large organizations। ତ ଲାର୍ଜ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନଙ୍କର କଣ ସବୁ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥାଏ ଯେ କିଏ ଅଧିକ କାମ କଲେ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ କଲେ ପ୍ରମୋସନ ହବ। ସେଇ କମ୍ପିଟିସନ ଯୋଗୁ ହିଁ କେତେ ଜଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। Workers fail to pass various kinds of competition like promotion, selecting for training, convenient position etc। ତ ସେଇ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ଟା ଆମ ନର୍ମାଲି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୋଜିସନ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବା ପାଇଁ ହଉ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ହିଁ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଥାଏ। When workers or employees fail to get such kind of opportunity, they feel frustration। It means they turn into frustration, which is just another cause of frustration in industry। ତ ଏଇ ସବୁ ହିଁ ଆମର ହେଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ରିଜନ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଜବ୍ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି। Employees who work for unstable companies or in jobs deemed expendable will work invest enough to keep getting their paycheck while they look elsewhere। The rest of their energy will be spent sharing rumors with co-workers, updating their resumes, and planning their next move। This is frustrating for both employer and employee। ତ କଣ ସବୁ ଜବ ରେ ଆମର କଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନଥାଏ ଯେ ସବୁ ମାନେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଆମର ଜବ ଥିବ। ତ ସେମାନେ କେତେ ଯଦି ବି ତମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେତେବେଳେ ଖରାପ କରିବ ସେମାନେ ତମକୁ କାଢିଦେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁକା ବି କେତେକ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥାଏ। That's lack of communication. Poor communication stems from manager and bosses afraid of looking dumb or appearing inferior and losing power within their workplace। ତ କଣ communication ବି problem ଯେତେବେଳେ ହବ when management is more afraid of asking questions than looking incompetent, communication crumbles। One of the biggest workplace frustration for employees is having a boss who makes decisions without consulting employees about the real problem and how to solve them। ତ କଣ organization ଯଦି ବସ୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନେଜର ସେମାନେ ଯଦି ଡିସିସନ ନଉଥିବେ ମାନେ ନିଜ ଆଡୁ କେବଳ ସେମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କମ୍ୟୁନିକେସନ ନ କରିକି ଡିସିସନ ନଉଥିବେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ରିଅଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ନ ବୁଝିକି ଯଦି ସେମାନେ ଡିସିସନ ନଉଥିବେ ତ ଏଠି କଣ ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଗଲା। ତ ୟା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା external barrier। Among general causes or general condition of frustration, this is very important and notable because of external barrier. A worker or employee has no control or nothing to do। For example, for promotion, a qualified worker is ready in an organization and he expects that he must be promoted for his actual qualification। तो external barrier कौन ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ କଣ ହଉ କିମ୍ବା ଯଦି ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଉପରେ ତ ସେତେବେଳେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କର କଣ ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଜବ ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଫିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ରେଫରେନ୍ସରେ ସେ ଜବ ରେ ରିକ୍ରୁଟ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ କଣ ତମ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ କରିବ। Then, but for political stress, management has to promote another unqualified person। This situation makes frustrated condition for the first qualified employee, but here he has no control। It does not no need to make understand। ତ କଣ
ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ୱାର୍କର ଜବ୍ ପାଇଁକା ଫିଟ୍ ଆଉ ଜଣେ ପଲିଟିକାଲ ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇକି ଆଉ ଜଣେ ସେ ଜବ୍ ରେ ରିକ୍ରୁଟ୍ ହେଲା ତ ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ ୱାର୍କର ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ର କଜ ହବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ resources for poor performance. When we go to work, we like to be rewarded and recognized for our contribution. If this is not happening, or worse, people doing mediocre work just getting the same treatment as strong performance, it is natural to just turn up and do your job on autopilot. Companies that do not deal with performance issues bring down the average for everyone. ତ କଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ପ୍ରପର ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ରହୁନି, ପ୍ରପର ରିସୋର୍ସେସ୍ ରହୁନି ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁକା, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆରାଇଜ ହବ। Shortage of facility in industries for such amount of workers, facility and other opportunity are not really not enough. For this reason, it is seen that someone or some workers deprived of getting such facility and other opportunity. This failure makes those workers or employees frustrated. ସର୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯଦି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦିଆ ନଯିବ, ଅପରଚୁନିଟି ଦିଆ ନଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଆବିଲିଟିରେ ଶୋ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ରିଜନ ଅଫ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କଣ ରିଜନ ରହିଲା। For a promotion there are 7, ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା ଗୋଟେ। For promotion there are 7 posts are need. Management wants to fill up those from the inside of an organization or industry, but there are 15 candidates available for that promotion. ତ କଣ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ୱାର୍କର, 15 ଜଣ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁକା 7 ଜଣ ହିଁ ଦରକାର। ତ here 7 workers will get chance from 15 worker or employees. 7 worker will be happy, but other who remain getting promotion fail into frustration. ତ କଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁକା 15 ଜଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଓନ୍ଲି 7 ଜଣ ହିଁ ରିକ୍ରୁଟ ହେଇପାରିବେ। ତ ଆଉ ଯୋଉ 8 ଜଣ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ ସେତିକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ସେ ଜବ ରେ ରହିପାରିବେନି, କାରଣ ଜବ ଅଲରେଡି ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି। That's why it is just another remarkable reason for or cause or condition for growing frustration in industry or organization. But such kind of growing frustration may be negative cause for job satisfaction. So it should be told that as frustration into a psychological matter as a result above mentioned reasons are not enough. Because who, for what, when falls into frustration, nobody know. And finding its actual reason or finding the actual sources of frustration are very complicated. So if the authority of an organization be aware about to solve the common causes or condition or frustration from organization, then it will be easy to reduce the frustration level. ଦେଖଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ବହୁତ ୱାର୍କର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କିଏ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଶିକାର ହବ ଆଉ ତାର ରିଜିନ କଣ ଏଇଟା ଜାଣିବା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ଯୋଉମାନେ ଅଥରିଟି ରହିଲେ ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆୱେର ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ it will be easy to reduce frustration level. Remember, frustration is a burden for organization to reach its goal. So the organization should be careful and try to keep in a bearable level so that the organization can run its goal. ତ କଣ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କୁ ନିଜର ଗୋଲ ଆଚିଭ କରିବାରେ ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ଡନ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏଥିପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଷ୍ଟେପ ନବା ଦରକାର, ଯେମିତି କି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ବି ଯେତେ ବି ଆମର ପର୍ସନାଲ ରହିଲେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ, ସେମାନେ କେହି ବି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶିକାର ନ ହେବେ। Then I'm put consequences of industrial frustration. Industrial frustration leads to dissatisfaction, disengagement, reduced productivity, increased labor turnover, unfavorable impact on business reputation. तो हमारे industrial frustration ର କାରଣ ମାନେ ଯୋଉ ହବା ଦ୍ୱାରା industry ସବୁ କଣ problem हो? First one is dissatisfaction. Job dissatisfaction is when an employee's expectation for their job are not met. तो यदि गोटे एम्प्लॉय तार एक्सपेक्टेशन तार मीट कर पानी से जॉब रे जहाँ एक्सपेक्टेशन रखिथिला जब से सब हेई पानी सेतबे कोन जॉब डिसैटिस्फैक्शन हबो। This leaves them with the negative perception and lack of motivation and commitment to their work and the organization. ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଏଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ପରସେପ୍ସନ କ୍ରିଏଟ କରିବ ତା ମାଇଣ୍ଡ ରେ, ଆଉ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ମୋଟିଭେଟେଡ ଆଉ କମିଟମେଣ୍ଟ ତାର ଆସିବନି।
This in turn affect the performance of the organization and ultimately its bottom line. So ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ organization ର performance କୁ affect କରିବ. Then ଆସିଲା disengagement. Frustrated employees are not emotionally connected or dedicated to their employer, so they become disengaged. ତ ଯୋଉମାନେ frustrated employees ସେମାନେ କଣ emotionally connect ହେଇନଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର employer ସହିତ. ତ ସେଥିପାଇଁକା ସେମାନେ disengage ହେଇଯାଆନ୍ତି. Decrease employee engagement means an employee want to go to the extra mile or think outside the box to best support the organization. ତ କଣ ଯଦି ଜଣେ ୱାର୍କର୍ସ ତାର ୱାର୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ସେ ଡିସଏଙ୍ଗେଜ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମାନେ ନିଜକୁ ସେ କୋଉଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିପାରୁନି ତ ସେ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ସେ ମାନେ ଆଉଟସାଇଡ ଦ ବକ୍ସ କିଛି ଆଉ ଭାବିବନି ମାନେ ସପୋଜ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ ଦିଆଯାଇଥିବ ସେ ଯଦି ତା ଦେହରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବ ସେ କାମ ଆଉ କରିବନି ସେ କିଛି ଆଉ ଭାବିବନି ଯେ ମୁଁ ଏଟାକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବି ତ ଏଇଟା କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜନ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ତାର କଣ ପ୍ରଫିଟ ଅର୍ନ ହବନି ତାର ଗୋଲ ଆଚିଭ କରିପାରିବନି. Then decreased productivity. Low output of individual employees harm the productivity of your organization. Dissatisfied employees are more apt to discuss their unhappiness than focus on their duties. ତ କଣ ଯୋଉମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍ମାଲି କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ଅଧିକ କରନ୍ତି ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଅନହାପି ଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ କରନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ସେମାନେ ଆଉ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଉପରେ ଆଉ କେହି ଫୋକସ କରିବେନି. This can distract their co-workers and spread a negative attitude. They may also fail to pay attention to details and produce substandard work. ତ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ହବ ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ କୋ ୱାର୍କର୍ସ ଆଉ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ ହବ ଆଉ ସେମାନେ କେହି ବି ଆଟେନସନ ଦେବେନି କାମ ପ୍ରତି ଆଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାର୍କ ହବ. ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇନକ୍ରିଜ ଟର୍ନଓଭର. ଟର୍ନଓଭର କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯଦି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଲଗାତାର ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କଣ କହିବା ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଟର୍ନଓଭର. Although it may seem the best solution for dissatisfied unproductive employees is to have them leave, you risk losing high performance. Turnover is costly. If your turnover rates start to increase, the more dissatisfaction can spread and affect employees' retention. ତ କଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସମସ୍ତେ dissatisfied ରହିବେ ତ ସେମାନେ କଣ ଅନପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବେ କାମରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଜଣେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନର ଶିକାର ହେଇଛି ଯଦି ସେ ହାଇ ପରଫର୍ମର ଥିଲେ ବି ସେ କଣ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହିଁ ଦେଇପାରିବନି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ କାରଣ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ ଠିକ ନଥିବ ସେ ଅନହାପି ଥିବ ଆଉ ସେ ଅଧିକ ଡିସ୍କସନ ବି ସେ ଉପରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଲୁଜ ହବ ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଛାଡିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଛାଡନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ ହେଭି ଲସ୍ କାରଣ ସେମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ରଖିଥିବେ ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଜବ୍ ଛାଡିଦେବେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀକୁ ହାୟାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ତ ସବୁ ଜାଣିନଥିବ ନା ତାକୁ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ପଡିବ ତ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ତ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ଟର୍ନଓଭରଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଷ୍ଟଲି. If turnover rates start to increase, more dissatisfaction can spread and affect employee retention. ତ ଯଦି ଟର୍ନଓଭରଟା ଅଧିକ ହବ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ଯେତିକି ବି ଛାଡିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ କ୍ରିଏଟ ହବ ଆଉ ଆମର ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ରିଟେନସନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ. ଦେନ୍ ଆସିଲା unfavorable impact on business reputation. Your employees' performance, action and behavior are a reflection of your organization. ତ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସନ ତାଙ୍କର ବିହେଭିୟର ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ. Unhappy employees may not work and may not make an effort to be cordial. They may even speak or act in a way that gives customer, competitor, and job applicant a negative perception of the company. ସପୋଜ ତମେ ଗୋଟେ ଜବ ରେ ଅଛ ତ ତମେ ସେ ଜବ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମେ ସେଠି ଛାଡିଦବ ତ ତମେ ତମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବ ଯେ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଭଲ ନୁହଁ ସେଠିକାର କୋ ୱାର୍କର ଭଲ ନୁହଁ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନୁହଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଆସୁଥିବେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁକା ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଭାବିବ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ହବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରତି ଯେମିତି ନେଗେଟିଭ ପରସେପସନ ଆସିବ ତ ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନଫେଭରେବଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବ ଆମର ରେପୁଟେସନ ଉପରେ.
Then हम पढ़े डिफेंस मैकेनिज्म कौन. Defense mechanism are behavior that people use to separate themselves from unpleasant event, action or thought. डिफेंस मैकेनिज्म ହେଲା ତ ସପୋଜ ତମେ ଦେଖୁଛ ତମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କାହାର କିଛି ଝଗଡା ହଉଛି ତ ତମେ ସେଥିରୁ ତମେ ନିଜକୁ ସେପାରେଟ କରିବା ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ ଆମେ କହିବା डिफेंस mechanism. The idea of defense mechanism comes from psychoanalytic theory or a psychological perspective of a personality that see personality as the interaction between two components, that is ego and superego. This psychological strategy may help people but distance between themselves and threat or unwanted feelings such as guilt or shame. ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଗୋ ହଉ ସୁପର ଇଗୋ ହଉ ଏଇ ସବୁକୁ ହିଁ ମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅନୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ନିଜକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି. How do defense mechanism work? The defense mechanism are way you react to situation that bring up negative emotion. तो ଗୋଟେ ଯଦି negative situation create ହଉଛି ସେଇ situation ରେ ତମେ ନିଜକୁ କେମିତି react କରୁଛ ସେଇଟା ହେଲା defense mechanism. According to psychoanalytic theory, trusted source, when you experience a stressor, the subconscious will first monitor the situation to see if it might harm you. If the subconscious believes that the situation might lead to emotional harm, it may react with a defense mechanism to protect you. ତ କଣ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସିଚୁଏସନର ଶିକାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ତମ ସବକନସିୟସ ମାଇଣ୍ଡ କଣ କରିବେ ଯେ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଇଟା ତମକୁ ହାର୍ମ କରୁଛି କି ନା ଯଦି ହାର୍ମ କରିବ ତ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମକୁ ୟୁଜ କରିବ ସେଥିରେ ତମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ. Usually you are unaware of the defense mechanism, though the behavior may appear odd to other around you. ତ ସେ ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ କ୍ରିଏଟ କରିଛୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ତ ଏଇଟା କଣ ଆମ ଆଖପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଅଡ୍ ବିହେଭିୟର ହବ. How do defense mechanism work? ଆମ କିଛିଟା ସାଇନ୍ ହଉ some sign that defense mechanism are getting in the way of your everyday life and mental health may be include feeling sad or depressed. ତମେ ଯଦି କିଛି feel sad କିମ୍ବା depressed feel କରୁଛ, having difficulty getting out of bed, then avoiding usual daily activities, things or people that once made you happy, then having difficulty forming or maintaining healthy relationships, then communication problems that hinder your professional and personal life. The defense mechanism ଦ୍ୱାରା କଣ ଯେ ତମେ sad feel କରିବା, depressed feel କରିବା କିମ୍ବା ବେଡରେ ପଡିକି ରହିବା ବା ଯାହା ତମେ ଡେଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି କର ସେଗୁଡାକୁ ଯଦି ତମେ ନ କରୁଛ ଦେନ୍ ହେଲ୍ଦି ରିଲେସନସିପ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛ ଆଉ କଣ ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ବି ରହୁଛି ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ସେ ସବୁକୁ ତମେ କାହାକୁ ସେୟାର ନ କରିପାରିକି ନିଜ ଭିତରେ ରଖୁଛ ତା ଦ୍ୱାରା କଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ତ ଏମିତି ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମ କାମ କରେ. ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ମେକାନିଜିମର ମାନେ କିଛିଟା common defense mechanism ହଉଛି first one is denial, repression, projection, displacement, then ଆସିଲା regression, then sublimation, reaction formation, compartmentalization, intellectualization ଏ ସବୁ ଆମେ କଣ next class ରେ ପଢିବା. ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଅଛି ବୋଧେ ସେଇଟା ତମମାନେ 11ରେ ଜଏନ କରିବ ତ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛ ସମସ୍ତେ ରୋଲ ନମ୍ବର ମେସେଜ କରିଦେଇଥିବ ତ. मैम एड्रो पीडीएफ सेंड कर दूंगा. ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ଗ୍ରୁପରେ. ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛ. କ୍ଲାସ କୁ ଏଠୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା. ୱେଲକମ୍.